R2 will be 100K instead of 3. Well, so use, if you have particular voltage level, you can pick that one. But we're working with a 3-volt battery now, see a 3-volt one, so I'm just going to pick. Смотри, какой гениальный способ стримить. Что? Чего? Говорю, гениальный способ стримить. Через АБС. Да. Да, через вебочку. Ваши ставки, что делает вот эта схема? Отзеркалено все. По-моему. Нет. Ну, только у тебя все отзеркалено. А, это только у меня все отзеркалено, у тебя не отзеркалено. А там конденсаторики. Источник напруги. Правильный ответ, оно блимает светодиодами. Как мигалка. E+, which is fine. You could also grab like VCC. Actually, let's do VCC. We'll do that here. So we'll grab VCC and put it up there for me. Hit escape twice to get out of the parts selector. And now let's connect our positive ends all up to VCCs instead of to each other, and then we'll remove some of the wiring a little bit. So to delete a wire, just click the delete button and delete the wire. So we'll delete a bunch of these. So this can get wired right up to here. Again, it's asking if we want to merge this line, which was called and $8 just a variable e into the VCC next. So we'll hit yes. And this line does not need to be that long. So click on this, just drag it down, just like that. And now our battery is kind of this self-contained thing over here. And we can do the same thing with everything else. Just duplicate the supply. Set it up where you want it. And attach a wire. And then, like, so for here, let's say we don't want these lines crossing, because it doesn't look that good. What we can do is we can rotate VCC. And kind of writing it just like that. And that just keeps everything looking a little bit nicer. Over here, you could probably make room for VCC on pin 8 to kind of fit into there. So to do that, we'll move everything over a little bit. We can select multiple items like this. And local control like this. Whatever's easier for you. Again, duplicate
So it's not really necessary in this particular implementation because this is a very simple circuit, but there is one more thing I want to show you in terms of wiring, and that is labeling the nets and making remote connections like that. So let's say we want to connect, so this net over here is connected through this wire over here over to these two nets. Let's say we want to connect them without actually showing the connection. That's relatively easy to do. So let's go ahead and delete this wire. So we want to connect this to this. So go ahead and delete this wire. So we want to connect this to this. So what I'm going to do is just make connectors here. This to this. So what I'm going to do is just make connectors here and there. And then what we're going to do is we're going to choose to label each of these nets. And by giving them the same name, it will automatically virtually connect them. So you saw before, the net names are like $9, for example. So we're going to add this label to that, so that's easy for us to keep track of. I like to choose this little tag thing, which I think looks a little bit nicer, and you can rotate it by clicking one of these buttons and just stick it right there. So now this was already called $9, but now we're just able to visualize it. And I'm going to add a similar tag over here by clicking on this guy and adding the same tag. Now these are not connected right now. This is $9 and this is $5. We want to make them the same. So to do that, we're just going to give them the same. Names. So here, this allows you to define the name of it. An object, click on that, then click on the tag, it'll allow you to make a new name for it. We're going to call it just CONN for connection. Very simple. Ordinarily you'd want to give it a more descriptive name, but this doesn't really warrant it. So we'll hit OK. It'll say, okay, you want to connect it to this other net, so it has the same name, so you'll hit yes. And now, even though these aren't shown as being connected in the schematic, they will show up as connected when we do the board layout, which is all that really matters. So that's it. This is looking pretty nice now. Now, one last thing that you might want to do is each component has two attributes associated with it, a name and a value. Right now, you're seeing, for the most part, just the name. So like, for this one, this is R1, R2, R3, and R4. But these also are different resistor values, and we want to make sure we indicate that so that when we
we're getting the right parts. So to define a value, you can click on this value button right here, and then click on the part. So R1, for example, is going to be a 1K resistor, so we'll put that in there, and now it'll indicate it next to the resistor. R2 will be 100K, and each of these will be 1. R2 will be 100K, and each of these will be 100 ohm resistor. So we'll put in all of those values so that we know that we're using the right parts. That's important. You'll notice that the 555 timer doesn't have a user changeable value. It's already set to LM555D, so we don't want to change it. That's fine. But we do want to set the capacitor values. So C1 is 22 microfarads, and C2 is 0.01 microfarads. So we'll define both those things so that we can make sure order the right part and whatnot. And that's obviously we'll define both those things so that we can make sure order the right part and whatnot, and that's obviously pretty important. We can even define the values for the LEDs. So we're going to have them both be green. So we'll say the values are green. The battery doesn't really want having value; it doesn't matter. But we can put CR1220 because that is the type of battery we're going to use. And you can also rename parts. So right now this is R1, R2, R3, and R4, etc. But like this one is U$1. That's not very nice. So we can rename that. We'll just call it. We can just call it FAT if we want for that. And that's the new part indicator number that will come up on our bill of materials when we generate that. More interesting stuff that you can do is using things like the Eagle user language programs. So let's save this, and you can go to File, Run, and there's all kinds of interesting things here that let you kind of change your schematic. So one of them is renumber SCH, and what this will do is this will, let's say you added and deleted a lot of components, and let's say you have like R1, R2, and R5, but you really just want to have 1 through 3. This will do that for you. So you can click this, and this will renumber the schematic. So we hit that, and we can actually see that it did renumber some of the things. It changed these R1 and R2s because it was going from top left to bottom right. So it actually renumbered some things. And that's actually a very useful script. And there's a ton of scripts. You can go through all of them. They all do very interesting things to help make things neater and stuff like that. Okay, last thing I want to show you now that we're just about done with the schematic is the design link. And this is something we'll cover more in the third tutorial. But design link is cool because Eagle was recently became associated with element 14, which means that you can do a parts lookup. So this is really neat. So if you click on design link and go to schematic, it will automatically search for these parts in the Newark database and try to help you find the corresponding components that you can use in order to assemble your circuit board. So So we're going to skip the point cell one because we already know we're going to get that from Adafruit. So we'll skip that one. And the capacitor, so for example, the first thing looked up is 0.01 microfarads. Now we know we're using an 0805 capacitor, so let's give it a little bit more information. And search. Okay, and that looks a little bit more reasonable. It's a 0.01 microfarad capacitor, 0805, looks fine. So we can select this and we'll add it to our bill of materials. The next thing to look for is 22 microfarad, and found 22 microfarad 0805 capacitor. Select. Now it's looking for some LEDs, and it's looking by the green value number 731. So we'll tell it better information, LED 0805, green. Okay, this looks a little bit more like what we want, so these are little chip green resistors that we can use. It says that it's 0.1 volt voltage, 0805, that's perfect. Select. Okay, now it's looking for the 1K resistor, so let's put 1K resistor. Maybe tell it's 0805. Okay, there we go. 1K resistors, 1% accurate, that's perfect. Okay, now so obviously doesn't have enough information here. It's looking for the 100 ohm resistors that we're using as current living resistors for LEDs. So let's just tell it they're 0805 resistors. Okay, perfect. So these are 100 ohm 0805 resistors. Let's add those. Now it's looking for an 100
TI SOIC 8555 timer. That looks just like what we want. We should probably check data sheet to make sure that footprints match. But for now, I'll go ahead and do this. Okay. So now we have our bill of material, which is awesome. That's really fast. It's done circuit board lamps, really annoying. Take out all the parts. We just did that in just a few minutes, which is really great. So from here you can go on to add on order PCB and stuff. We'll talk about that in the tutorial. But for now, we can add these to our shopping cart, or we can export it as a bill of materials that we can use later to find order all our parts. We have the manufacturer part numbers. Всем здравствуйте. О, привет. Здравствуйте всех, смотреть. Почему Тарас это не стрим, а камеры? Тарас Бандикам скачал. А, ОБС. Одна хуйня. Две разные хуйни. Всегда можно поставить уебищную плашку сверху. Подожди, я это сделаю. Я теперь не могу ливать со стрима Тараса. Ты можешь свернуть Discord. Я его никогда не сворачиваю. Да-да, у тебя один моник, попизди. Нет, ну, типа он у меня всегда включен. Так Я его не можно. выключаю. Ну так свернуть. И Так он все равно закрыть. То есть, не, он все равно работает. Ну да. Получается. Что? Получается, да. Ты серьезно хочешь эту плашку поставить себе? Да. А не проще просто сказать, сам быть диком? А, блядь, веб. Сука. И где ты? Паша, во что мы идем? Очевидно. Очевидно. В тильты. То есть мы идем тильтовать. Да. Найс. Мне нравится. Поставь на центр экрана мне. Все, вот пускай стоит. Такая стая. Да просто имба. Она не может выровнять его по центру, поэтому... Все, Блять, с кайфом. какое говно. Так, ладно. А еще, Паш, знаешь что? Мне даже банана гусь не отвечает. Че мне все не отвечают? Огурец не... Огурец не отвечает, банана гусь не отвечает. Пиздец. А ты можешь мне по-русски сказать, что мне запускать? Алло, Паша. Что? Он предлагает Можно мне тип просто- запускать. Так я ебу там, мы везде телефон нахуй. Ну, это же очевидно, что мы играем. Нет. Перед тем, как я уходил, ты предлагал идти в этот... Valorant. Если мы идем в Fortnite, то мы идем только ареной играть. Сука, эту картинку невозможно выровнять по центру. Потому что Получается, она такая и есть. что слева 581... О, ладно, оно смогло. Подождите, что? Бля, ну, 582? нормальную картинку не смог найти? Да. Да. Ты, блядь, серьезно? Да, не смог. Что дальше? Ой, пиздец. Так надо, если уже ставить такую, то полностью на весь экран, нахуй, как стояло. Ой. Да. Хорошо. Абсолютно на весь экран. Еще газету там включить сейчас. Один месяц назад это вышло. И чё, мразь? Еще не работаем. Что ты ищешь? Вот Зенит смотри, милаха, Join какая Voice Channel. вкуснятина. Блядь, этот сломался. Смотри, вкуснятина же. Вкуснятина. Чтобы прожать команду /join, you need to join a voice channel.
So here's an idea of the finished design. When you have a board and schematic file, Eagle will automatically link them together and open them at the А, same мы time. дырики выклики. Ну пошли So let's go читовать, back значит, and в арены. look at the one that we started to, or on element 14, or on GitHub. If you aren't already following me on GitHub, go to github.com/sciguy14, sign up, follow me on GitHub. All of the most recent files for all of my tutorials, Eagle, Arduino, whatever, are always up on GitHub, as well as the open source files for all of my other engineering projects. So be sure to go check that out. Okay, the first thing we'll do today is take a look at what our end product might look like. So let's go ahead and open the completed project that I've already done. This should give you some idea of what it'll look like. This is our battery, 555 timer, some resistors and LEDs, and some passives to determine the oscillation rate of our 555 timer. So here's an idea of the finished design. When you have a board and schematic file, Eagle will automatically link them together and open them at the same time. So let's go back and look at the one that we started to make next week, blinky.schematic. So we'll open that up, and it'll open up the schematic that we made last week. This should already look familiar to you. In my first video, I showed you how to make the schematic. Once you have the schematic going, you can click this button right up here, the board. Button. This will take the schematic and turn it into a board that you can then begin to lay out so that we can eventually get it fabricated, solder on the components, and have a working circuit. So click the board button. It'll ask you if you want to make a new board from the schematic. Hit yes. And it's opened up our board. It's already given us a dimensional area to start putting things in. This is basically the size of the board, and it's put in all of our components, although they're outside of the board area. One important thing to keep in mind with the free version of Eagle is that you can't move components around outside of the board area. It'll pre-populate them there, but if you try to drag them around outside of the board area, it'll get mad at you. There's certain maximum dimensions that are allowed by the free version of Eagle, so you'll have to keep the dimensions of your board within that. The Blinky board is very, very small and is well within those dimensions. You'll also notice these yellow lines here. These yellow lines are called air wires and correspond to connections that you made in the schematic. They basically tell you how you have to wire up all these components to each other so you have the electrical connections that you need that you already defined in the schematic. So these are all of our parts. The next thing we'll do is go ahead and get them on our circuit board, maybe get some nice silkscreen effects on there, and take it from there so that we can eventually get the board manufactured. Okay, so the first thing that we should do is go ahead and drag these into a kind of position that we want them. I'll more or less emulate the design I already did with the battery down at the bottom. So to drag components, just like you did before, click once on the move button, drag them around, and then click again to release. If you want to rotate an object, again, just like in the schematic, click the rotate button and click it to rotate it. Let's move all of our components around to convenient locations. And part of this will be up to you, but really you'll want to define it based on what your connections are. Like you'll want to place the components so you can draw the shortest connections possible, and ideally so that you have the shortest amount of vias possible. A via is a connection between the top and bottom layer of the board. The circuit board that we'll be designing today is a two-layer circuit board, which means there's a layer of copper on top and a layer of copper on the bottom. Some circuit boards can be much more complex than this. Some boards have 8 layers of copper or more. Often some of those inner layers will be ground or power planes that are used to route various voltages or to connect the grounds around the board. This is common on things like computer motherboards, things like that, where you'll find extremely high numbers of layers and high density component packing. If you recall from the first video, we chose 0805 resistors and capacitors, which is what's determining their size here in the package that we're using. There's a couple layers that we should talk about, and I'll just make sure they're all on for now. If you click the layers button over here, you can choose which layers you want to turn on. There's a lot. You don't need to worry about all of them, but let's talk about some of the important ones. I'll turn them all off for now, so you can get an idea of which is which. Top defines the top copper layers. These are where basically you're going to want to have connections between various components and where the pads of each of the components are. The bottom is all the copper that you'll have on the bottom. I'll enable it, but for right now, we don't have any components that we've assigned to the bottom or any wires that we've drawn on the bottom, although we will later. Pads and vias will partially define.
define connections between the top and bottom layers. Again, we'll do that later. Unrouted, we've already seen. These are the air wires that Eagle draws us to help us figure out where everything is. Dimension is the size of the board. These are all important layers that will then transmit to the board company that will allow them to fabricate the board easily because they'll know what layers each thing is assigned to. T-place refers to a silk screen that's printed on the top of the board that will show you where to place the eventual components on the board. Keep in mind that if you have something like this where a silk screen is on top of pads, usually the board manufacturer will make sure to remove it over the actual pads so you can solder to them. B-place is the same thing on the bottom, but we don't have any bottom-mounted components today, so we won't see that. T-origins represents a crosshair that allows you to actually drag and find all the components. T-names and T-values will correspond to the names and values that are assigned to each of the components. The name is a reference designator, often that you'll find in the bill of materials that allows you to find the component on the board, such as IC1 or C1 or R4, whereas the value is the actual value of the component, if applicable. So with a resistor, it'd be its resistance in ohms, and with a capacitor, it'd be a capacitance value in farads or microfarads. I frequently remove the values from the board. I'll show you how to do that later, because you'll generally just reference the bill of materials if you want to see what value is in a given location. But that's kind of up to you. There's a lot more here. I won't go through all of them. T-stop is used to define where openings are for you to solder to, basically, in the top of the board. Or hat shape too much. The actual prints. There's an understanding. Team is called that connection is we to a more reasonable size. Okay.
It's looking better. However, I always like to keep the origin. All the way on the bottom left. That makes it easier when you actually generate the output files for your board house to make sense of where everything is oriented. So remember, if you hold control and right click once, you can move a group. I'll move it back to the origin there. And we might end up expanding this or whatnot later on. Okay, the next thing I'm going to do, which I didn't do in my original board design, but I'm going to show you guys how to do now because I think it's useful, is to define ground pours. And what a ground pour is basically on the top of the ground. If you have a large ground pad like this, it's going to sink a lot of position by 10 to the side, 0.0. Now, and perfect. I'll change our vias to be about 20 mils. I've set about some in the design rule check. We've set the sizes for our holes to be about 20 mils, I believe. Лево, право, лево, право. Выбор автомобиля. Лево. Красавчики. Дальше Право. рубрика подарочки. Приехал человек на Киев в футбол. О, привет, ребят, на связи.
И последний эксперимент на сегодня – печатные платы. Использую обычный китайский текстолит. Очевидно, что 5 Вт недостаточно, чтобы испарить медь, поэтому нам понадобится покрытие. Например, черный грунт или эмаль. Обезжириваем и покрываем текстолит тонким слоем. Я поэкспериментировал с режимом гравировки и нашел оптимальный – 1000 мм в минуту на мощности 75% в один проход. Кстати, интересный момент. Если перегреть плату, медная фольга начнет отслаиваться, и это, понятное дело, очень плохо, и такого допускать нельзя. Такой результат получился на 500 мм в минуту при мощности 100. Так, я тут сделал тестовую плату с дорожками и надписями. Гравировка у нас происходит линиями в одном направлении, поэтому дорожки я расположил всеми 3 вариантами по ГОСТу, чтобы посмотреть, как будет вести себя дорожка при разном угле к линии реза. Толщина дорожек у меня в милах, потому что я привык работать в милах. Также пробую полигон с разным отступом от дорожек 5 и 10 мил. И оставшаяся треть дорожек будет на голом текстолите без полигона. И то же самое с текстом. Первое число – толщина, второе – высота. Также я оставил калибровочный прямоугольник для измерения размера и корпус TQFP-32. И тут я столкнулся с проблемой. По-человечески импортировать плату в программу не получилось. Вот PDF. Он правильного размера, но потерялись толщины и вообще все неправильно. Вот SVG. Вообще нет дорожек. DXF имеет некорректный размер и опять же потерялись все толщины. Если кто-нибудь знает, как совместить эти идеи и какой-нибудь из программ для лазерных ЧПУ, пожалуйста, напишите в комментариях, я комментарий закреплю. А я пошел самым кустарным путем. Вывел в PDF вместе с контуром платы. Закинул в Photoshop. Размерчик побольше, 3000 пикселей в ширину. Далее кадрируем по центру линии контура платы. Выводим в PNG и давайте запустим через лазер ГРБ. Разрешение я поставлю максимальное, 20 линий на миллиметр. Скорость и мощность я уже говорил, а вот размер берем с платы, реальный. Все, запускаем. Процесс занял 35 минут. Можно сократить время, если уменьшить разрешение. Я поставил 10 линий на миллиметр, и плата была готова через 17 минут, то есть ровно в 2 раза быстрее. Итого получилось 2 платы при разном разрешении гравировки, 20 и 10 линий на миллиметр. Которая темнее, там разрешение меньше. Видимо, не весь грунт удалось выжечь. Наши тестовые 7 мм. Совпали, хорошо. Но дальше правим по классике в холодном железе. Так, дорожку 5 мил мы уже потеряли. Плата с низким разрешением, видимо, получится совсем плохая, покрытие отваливается полосками и в целом выглядит не очень аппетитно. Осталось смыть краску растворителем, и плата готова. Итак, плата с низким разрешением выглядит плохо, все просто слиплось. 10 линий на 1 мм явно маловато, можно такой вариант даже не рассматривать. А вот вторая плата выглядит хорошо. Дорожка 5 мил у нас отвалилась, зато 10 мил или 25 мм получилось очень четко. Господа, здравствуйте! Добро пожаловать на серию, наверное, одну из заключительных серий. Осталось, скорее всего, 2, возможно, 3, возможно, но может быть даже и 2. Поэтому в этот раз быстро, коротко, по делу. Начинаем с осточертевшего всем выхлопа и ставим двустволочку, как по штату, намечено с завода.
those. And now I'm going to get the group tool. You could type group, or you could use the little group tool icon over here. What I'm going to do is I'm just going to grab everything, but you could of course grab a subset. And I found that I need to use a selection, or the border here has its width changed as well. Anyway, this is tricky. So what I'm going to do is I'm going to type change width to whatever width I want it to be changed to. And here I'm going to go with 6 mils. Now, importantly, this is not what I actually want. 6 mils is way too small for this kind of board, but I'm just doing a little demonstration here. Okay, now notice nothing happened. So if I left click on just one of these traces, I'll probably just wind up doing that trace. What I want to do is control click, and now I can do change group, and then I'll get the spinning pizza wheel of death. Oh, good grief.
My suspicion is that in the design rule check, pretty clear all, those are gone. It's easier to actually get this manufactured. That could mean generating Gerber files. It could mean using the PCB quote. Tool in Eagle to get it sent out, or it could mean
Okay, just type a single font style with a single font. Printing it out on a laser printer and doing it yourself. Again, that'll be more difficult with two-layer boards like this design, but still 100% possible to do that. Okay, so that's it for this episode of my Eagle tutorial series. I really hope you guys enjoyed it and that board design makes a little bit more sense now. In the future... Был бы там AJ Air, например, у меня на экране в заставке прямо одна из его книг лежит, Language, Truth and Logic. Она, по-моему, сверху на Лавкрафте лежит здесь. Да, то есть там внизу книжка Лавкрафта, такая черная, над ней. Вот это вот такая довольно несложно написанная книга AJ Air. И, в принципе, ну, философия хорошая. Вообще я использую в качестве мерила всякого научного философскую тему. Я использую вот такую лакмусовую бумажку, как отношение автора к логическому позитивизму. Потому что если автор по какой-то причине говорит, что необходимо забить хуй на логический позитивизм, или он изжил себя, или, значит, он сам себе противоречит, или он не исчерпывает там как бы полностью знания, поэтому надо сразу переходить к православной триалектике или еще что-нибудь в этом роде, скорее всего, наебывают просто. Потому что все самые охуительные представители философии, типа там, блядь, Джордана Питерсона, там, Стивена Хиггса, Кугиняна, нахуй, там, я не знаю, Дудина и так далее, они все в первую очередь начинают с того, а если не начинают, то приходят в какой-то момент, если их спросить, потому что логический позитивизм это неправильно. То есть если там Дугина спросить, это англосаксонский логос, поэтому в России он неприменим, и логика не работает, как в России. Если спросить у постколониальных философов, то это мертвые белые мужчины, не надо это читать. У марксистов, если спросить, то это идеализм, не надо читать таким образом. Если у нас с точки зрения Попова есть компендий всей как бы лучшей философии до Маркса, это наука логики. Слушай, извини меня, пожалуйста, я тоже на минуту буквально такую, я готов подождать. Без проблем. Через минуту. Конечно. Вот, то есть, если у нас есть как бы компендий всей самой лучшей философии, которая была до Маркса, в виде науки логики Гегеля и так далее, ну, я читать, логический позитивизм, ничего, диалектического материализма, вот, то есть, с точки зрения Вильяма Лейна Крейга тоже, то есть, это христианских апологетов всяких, тоже логический позитивизм, либо сам себе противоречит, либо там еще что-то, благодати мало, короче, надо больше благодати, вот, без благодати хуйня, не философия, ну и так далее. То есть, так или иначе, вот я уже привел пример Стивена Хиггса, и когда я смотрел разбор на его книгу, там тоже, опять-таки, логический позитивизм нас вот довел до жизни такой, потому что логический позитивизм не дает нам представления о том, что нужно делать, да, он не насыщает нас идеологией и смыслом жизни, поэтому он подтолкнул нас в сторону экзистенциализма, феминизма, марксизма и постмодернизма. Это ёбаный бред просто. Основан ни на чем, чувак из головы выдумал какую-то хуйню и форсит. А все почему? Потому что логический позитивизм, он, во-первых, ну он очень нигилистичный. То есть в логическом позитивизме действительно нет про смысл жизни. А людям нравится про смысл жизни, потому что люди любят открывать книгу по философии и читать про себя. У людей такая как бы гордыня играет в жопе, во-первых, поэтому люди в целом любят экзистенциализм. То есть открываешь, там про тебя сразу, там Сартр, блядь, тошнота, вся хуйня. То есть как бы ты такой, бля, it's literally me.
То есть это людям заходит зачастую. В логическом позитивизме нет никакой историографии, а люди очень часто любят в целом про там, историю, про то, там, кто кого там, блядь, выбыл, исторически, что из чего произошло, да, то есть, ну, людям нравится Маркс, Ницше, там всякое такое, предки, ну, my ancestors, да, вот это вот все. My ancestors. Опять-таки, с литерами та же самая проблема. И так далее и тому подобное. Прелесть логического позитивизма как раз таки в том, что... Хорошо, сейчас я как раз закончу. Прелесть логического позитивизма как раз таки в том, что он метафизически и онтологически нейтрален в целом. То есть у тебя могут быть любые взгляды, то есть ты можешь быть хоть марксистом, хоть традиционалистом, каким угодно вообще, но при этом исповедовать рудиментарную форму логического позитивизма. Потому что основная задача логического позитивизма — это чтобы тебя не наебывали метафизикой. Это просто вот основное, что он делает и с чем он тебе помогает, как вот методологический фреймворк. Потому что для того, чтобы избежать всяких, как бы, ну, для того, чтобы ты не начинал следовать просто всяким утверждениям про универсальную любовь, свободу и абсолютный дух, вот, желательно пропустить все через сито куита логического позитивизма. Вот, то есть, как бы, вот и все. Поэтому... Я уточню последний тейк Марго по поводу, для чего пропускать через это сито это нужно, для того, чтобы не попасть под власть людей, которым этим эффективно пользуются, правильно, чтобы поставить вас в более-менее выгодное положение. Правильно, правильно. То есть вот остерегайтесь, когда про истину начинается. Яркий пример — это истина. Потому что, ну, давайте я вам сейчас по пальцам разложу, что такое истина. То есть вот яркий пример по поводу того, как в абсолютно вроде бы отвлеченных и, казалось бы, при этом необходимых понятиях начинается внезапно, как бы, вот, всякая скрытая борьба за власть. Вот берем истину. Какое у нее вообще семантическое наполнение? Нахуй она, в принципе, нужна? Что нас обязывает пользоваться, как бы, этим понятием вот, с формальной точки зрения? Ну, если боженька есть, то боженька обязывает. Да, конечно. Но допустим, мы... Смотрите, какую плату ебанул. Молодец. Спокойной ночи. Ищем оправдание какое-нибудь вот с точки зрения